એ મારા બનાસકાંઠાના સૌ નાગરિકોને રામ રામ. અવાજ નથી આવતો? એ બધાને રોમ રોમ. બધા મજામાં? आज मैं सदगुरु जी का महात्मा गांधी की भूमि, सरदार पटेल की भूमि, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात की भूमि पे आपका स्वागत करता हूं. बनास डेरीना चेयरमेन मारा जेवा हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में राह बताड़वा वाला आपना सौना नेता आदरणीय श्री शंकरभाई चौधरी अने बनासकांठाना सौ नागरिको, दुनियाभરના લોકો છેલ્લા અનેક દિવસોથી સદગુરુજીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અલગ અલગ દેશોમાં, એ દુબઈ હોય, બીજી અનેક કન્ટ્રીઓ હોય, એમાં સદગુરુનું સ્વાગત અદ્ભુત રીતે થઈ રહ્યું છે. મેં એમના અનેક વિડીયો દરરોજ જોતો હતો, પણ હું ખાતરી આપું છું કે આ બનાસકાંઠા જેવું લાગણી જોડે સ્વાગત કોઈ દેશ, કોઈ રાજ્ય, કોઈ શહેર ના કરી શકે. અને આપણી વચ્ચે જે સદગુરુજી આજે આવ્યા છે, એમને હું આપ સૌ વતી આભાર માનવા માંગુ છું કે એમને દેશ અને દુનિયાને માટી બચાવો માટેની આજે મહત્વની મુહિમ ઉચકેલી છે. એ મુહિમને દુનિયાભરના દેશો સહયોગ આપી રહ્યા છે. 70 થી વધારે દેશોએ એમઓયુ કર્યું. અને સદગુરુજી છેલ્લા અનેક વર્ષોથી સમાજના અનેક ઉપયોગી કામોમાં એમનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. એમની એક મૂવમેન્ટ નદીઓને સાફ કરવાની હતી. એ મૂવમેન્ટને બી મેં ખૂબ નજીકથી જોઈ છે અને એ મૂવમેન્ટને જોઈને મારા શહેરમાં તાપી નદીનું સફાઈની કામગીરી અમે લોકોએ શરૂઆત કરેલી. આજે માટી બચાવવાની જે મૂવમેન્ટ છે, એમાં અનેક દિવસોથી સદગુરુજી આ બાઇક જે તમે દેખો છો, એ બાઇક આપણે સંભાળવા માટે, એ ઉચકવા અને ચલાવવા માટે કદાચ 2-4 લોકો જોઈએ એવું બાઇક એ છેલ્લા અનેક દિવસોથી ચલાવી રહ્યા છે. એમના અનેક વિડીયો મેં જે જોયા, એમાં બરફ પડી રહ્યો હોય કે માટીનું તોફાનની વચ્ચે એ 150ની સ્પીડ પર જે બાઇક નીકળતું હતું, ત્યારે જોઈને મને ખૂબ ઈર્ષા થતી હતી. સદગુરુજી, આઈ વોઝ સો જેલસ અબાઉટ યુ કે that this young man is biking over this many countries, around 26 countries, 26 કન્ટ્રીઓની અંદર ફરીને આવ્યા છે. આપ કલ્પના કરો કે તમારા ને મારા જેવા યુવાન છોકરાઓ અગર અહીંયાથી ગાંધીનગર સુધી બાઇક ચલાવશો તો ક્યાં કમર દુખશે, કે આંખની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફો પડશે. સદગુરુજી અનેક કન્ટ્રીઓ ફરીને આવ્યા, પણ આજે જ દેખો આ યંગ મેનની જેમ બેઠા છે, એકલા જ એનર્જેટિક છે. તો આપણે સૌ યુવાનોને ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્સ્પિરેશન આપે છે કે નથી આપતા? આપણે સૌ યુવાનોને પ્રેરણા આપે છે કે નથી આપતા? તો સદગુરુજીનું સ્વાગત તો અદ્ભુત થાય જ. અને આ રાજ્ય, આ ગુજરાત રાજ્ય, મહાત્મા ગાંધીના સમયથી આઝાદીને નવી રાહ આપનાર એ આ જ રાજ્ય હતું. આ જ રાજ્ય આ દેશને એક રાખવા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કામગીરી ઉચકેલી. આ જ રાજ્યએ દેશને નવું દેશ બનાવવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જે કામગીરી ઉચકી છે, અને આ જ રાજ્યએ કાલે આદરણીય સદગુરુજી જોડે માટી બચાવવાનું એમઓયુ કર્યું છે. અને હું એમને વિશ્વાસ અપાવું છું, હું સદગુરુજીને વિશ્વાસ અપાવું છું કે જે રીતે ભૂતકાળની અંદર આ રાજ્યએ આ દેશને અનેક દિશાઓ આપી છે, એ જ રીતે માટી બચાવવાની બી નવી દિશા અમે આપની પ્રેરણાથી દેશને આપશો અને સ્વયં આપશો. સદગુરુજીને મારે અનેક વાર અનેક પ્રશ્નો પૂછવાનું મન થતું હોય છે. કાલે મારા મનની અંદર એક પ્રશ્ન હતો
એ પૂછવાનું રહી ગયું, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક હું એમના કાર્યક્રમની અંદર 10 મિનિટ લેટ પહોંચેલો હતો. આજે આપ સૌ વતી હું એમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે અમે સૌ ગુજરાતીઓ, સદગુરુજી, યુ મસ્ટ બી નોઈંગ that Gujaratis are known for their food habits. You must be knowing. We Gujaratis are known as khaman dhokla. We Gujaratis are known as khakra, fafda, jalebi. You must be knowing about these all foods. Which is your favorite? Amras, yeah, of course. सदगुरु जी ने अपनी सीजन नो अंदाजो छे. आमरस की ये सीजन है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब बोलिए तब आप जरूर से ये बताना कि आपको गुजराती कौन सा खाना पसंद है, क्योंकि आपने आज हमारी गुजराती ट्रेडिशनल चाय तो पी, लेकिन हम गुजरातियों की तरह हमारी चाय भी थोड़ी मीठी होती है. सदगुरु जी, हम आपका तहे दिल से गुजरात में स्वागत करते हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि I'm very conscious of the seasons, so I make my favorite food right now, amras. आमरस. ભાઈ બધા ગુજરાતીઓ એક સાથે કહેજો, બધા ગુજરાતીઓ એક સાથે કહેજો કે આપણો આ ખમણ ઢોકલા બી એમને ટેસ્ટ કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? ગુજરાતી થેપલા ટેસ્ટ કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? Now he is getting into trouble. Then we will make some South Indian idli. Then he may give up dokla. Sadhguruji, one more question in my mind. You may give up dokla if you eat my idli. For sure, I will get it for you. सदगुरुजी, ये सब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतनी सारी कंट्रीज, आप अकेले ये बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो. मैं जब टीनेज में था तब मेरा ये सपना था. मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे पता नहीं लोग हम लोग को ये बाइक पे एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन वो मेरा सपना अधूरा रह गया. लेकिन आप ये अब तो एक मोटरसाइकिल हम बहुत कूल कर दिया है. आप मोटरसाइकिल में मीटिंग कर सकते हैं. So with this traditional attire, you have traveled whole world. So I'm saying you can. What is your secret behind your energy? Last 40 years I've been talking about how you must practice some yoga. Our Prime Minister is talking about yoga. International Yoga Day has been done. Hello, you must understand what effort it has taken to our beloved Prime Minister to make Yoga Day in the United Nations, where all the 193 nations for the first time voted for it. And that is because we know those who are into yoga are infallible, cannot be defeated by anything. We are not here to win over anybody, but life cannot defeat us, no matter what it throws at us. We know how to sail through everything. This is yoga. And Krishna, who came from Mathura to Gujarat, the highest statements about yoga has been made by him. But unfortunately today, I'm not saying you should not do this. We are making his picture and nailing it on the wall. No, you must emulate this, because we must understand Krishna means you just worship him, you think he just ate butter and played flute. No, that was in an early part of his age, when he was a child. There were no chocolates, so he ate butter, all right? So, one more thing. But you must understand, you have known Krishna as Parthasarathi. That means he was a great driver. Who would take a lousy driver into the battlefield, tell me? He must have been such a great driver that you want him to drive in your battlefield. You know, he was a great frisbee thrower. So there are many things like… My very small and last question. You were watching IPL final. I was there, I was looking at you. You were just enjoying. How was it? And which team you were supporting? There was only one game, cricket game, I was supporting that. And congratulations to all the Gujarati people for the first time, the very first time that Gujarat Titans are in competition, they are the champions.
At the same time, I would like to tell you, if you have influence over this, I've already told the BCCI chairperson, which I don't know if they will implement. It's very important the cricket game remains a cricket game. Some entertainment is okay, but it's becoming totally entertainment, no cricket game. There was no commentary, there was no bowling analysis, there is no batting analysis. All that was happening was like a college show. Well, maybe some people like it, but I believe more than 70% of the people who were there came to watch the cricket, not listen to music. In between, you can do those things. I hope you have the influence, and now that you are the champions, you must insist, the players must insist, the BCCI must insist, cricket game must be the most important thing in a game. Other things you can do on the side. On the side you eat something, drink something, but you can't go on the pitch and eat and drink something. The next thing is they'll put tables on the pitch and start eating. We must avoid that. Gujarat should take that responsibility. Now you are the champions. The game should be enshrined once again as an important process. You are in Gujarat since 2 days. Huh? You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? Oh, it's hot. People are cool, but the weather is hot. Thanks a lot, thanks a lot. मैं बनास कटा और गुजरात I'm के saying this with a certain intent. People are cool, weather is hot. I want to remind the Gujaratis about 5,500 to 6,000 years ago. The weather was also very cool in Gujarat. Will you promise me in the next 100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations? થેન્ક્સ અ લોટ. બધા એક સાથે હાથ ઊંચા કરીને તાલીઓ વગાડીને એમનું સ્વાગત કરશો. માનનીય મંત્રીશ્રી, આપના પ્રેમ ભર્યા સંબોધન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. સદગુરુએ જે પણ માનનીય મંત્રીશ્રીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા તેના સચોટ ઉત્તર આપ્યા છે, તેને આપણે ગુજરાતીમાં સાંભળીશું, એનો અનુવાદ સાંભળીશું. તો તમે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે વિશે જાણતા હશો. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રીએ, આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ તેમાં બહુ ઉત્સાહથી ભાગ લીધેલો છે. અને જેઓ યોગામાં હોય તેઓને હરાવી ના શકાય. અહીં બીજા કોઈને હરાવવાની વાત નથી, પણ જીવનમાં તમે હારશો નહીં જો તમે યોગામાં હો. આપણે જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણ પણ મથુરાથી દ્વારકા આવેલા અહીં ગુજરાતમાં. હવે એમનું ચિત્ર તમે ભીત પર લગાડી દો, ત્યાંથી વાત પૂરી નથી થતી. આપણે સમજવું જોઈએ કે તેમણે ફક્ત માખણ અને દૂધ તો બાળપણમાં લીધા હતા, બાકી આખું જીવન તેમનું યોગામાં હતું. તેઓ એક પાર્થ સારથી તરીકે જાણીતા હતા. તમને શું લાગે છે, કોઈ સારો ના હોય એવા ડ્રાઈવરને કોઈ સારથી બનાવશે? નહીં ને. અને જ્યારે ક્રિકેટની વાત આવે છે, કઈ ટીમ મારી ફેવરિટ છે, તો હું તો ક્રિકેટને સપોર્ટ કરતો હતો. અને પહેલી વખત ગુજરાતની ટીમ રમી અને જીતી, તેના માટે તેમને ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે હું BCCIના ચેરમેનને પણ ત્યાં હતા. એમની સાથે મારે વાત થઈ ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે ક્રિકેટ એ રમત વિશે વધારે હોવું જોઈએ, પણ દિવસે ને દિવસે તે મનોરંજન જેવું બનતું જાય છે. હા, ઠીક છે, થોડુંક મ્યુઝિક ને એવું હોઈ શકે, પણ કંઈ એનાલિસિસ, કંઈ વિશ્લેષણ, બોલિંગનું, બેટિંગનું એવું હતું નહીં, જે વધારે હોવું જોઈએ. અને જ્યારે તમે પૂછ્યું કે ગુજરાત કેવું લાગ્યું તમને, તો અહીંના લોકો તો બહુ ઠંડા છે, પણ અહીંનું વાતાવરણ બહુ જ ગરમ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણી સાથે આજે પતમેડા ગૌતેરથી મુકુંદ પ્રસાદ બ્રહ્મચારી પણ ઉપસ્થિત છે, તેમનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. નાઉ with utmost pride, pleasure. સદગુરુ અહીંયા વાત કરશે. એમનો જે 25 મિનિટ 30 મિનિટ જેટલું એમનો સમય છે, આપણે એમને પૂરતા સમય સાંભળીએ. એ અંગ્રેજીમાં વાત કરશે, પણ સામે જ એક ભાઈ અહીંયા ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટર કરીને આપણને સમજાવશે.
એટલે એ વાત કર્યા પછી ગુજરાતીમાં અહીંયા સમજાવવાનું થશે. શું મોટાભાગે આપણે ગુજરાતી સમજવાવાળા છીએ, તો આપણે શાંતિથી એમનું જ્યાં પદ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિથી અહીંયા આગળ આપણે વાત સાંભળી અને એમનું માન સન્માન આપણે કરીએ. તો હવે ગુરુ અહીંયા સદગુરુને સાંભળવાનું જ્યારે કે ને અહીંથી બેન બોલે તો જરા તાળીઓ પાડજો, નહીં તો એ અંગ્રેજીમાં બોલશે ને આપણે પેલું થશે. તો જરા એ વાત જરા એટલો શબ્દ જરા તમે સમજી લેજો. બાકી બધું ગુજરાતીની અંદર હમણાં કહે છે. હો, ખૂબ ખૂબ આભાર વાલા ચેરમેન શ્રી. Now, with utmost pride, pleasure and privilege, I request Sadhguru to address the august audience present here. નમ્ર નિવેદન સદગુરુ શ્રીને કે તેઓ સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરે અને એના માટે આપણે સૌ તાળીઓથી તેમનો આવકાર કરીએ. But they must maintain the volumes in such a way. I oh, there, that's fine. You want a standing? No, I'm okay. Should I speak now? Should I? Yes, sir. I did invite him and then I said we would share both the languages. No. I have invited. He knows that. कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. Namaskaram to all of you. I'm extremely sorry I am not speaking in the language that is very dear to you and that you can understand. Somebody can say that. નમસ્કાર બધાને. હું ખૂબ જ દિલગીર છું કે જે તમારી ભાષા છે, જેને તમે સમજો છો અને જે તમારા દિલની ખૂબ જ નજીક છે, તેમાં હું વાત નથી કરી શકતો. You must say something. તમારે કંઈક કહેવું જોઈએ. Hey, not the English speaking people. Well, just now, your Honorable Home Minister was asking about this. Lot of people asking me this around the world because riding a two-wheeler across 26 nations or 27, including India, 30,000 kilometers, has never been done by somebody of my age. I'm not saying this to talk about myself. Wait. I got a lot of work, don't waste your hands like this. Please tell them. Gujarati. હમણાં ગૃહમંત્રી મને પૂછી રહ્યા હતા અને ઘણા બધા લોકો મને પૂછી રહ્યા છે વિશ્વભરમાં, કારણ કે હું 27 દેશોમાં એક બાઇક પર 30,000 કિલોમીટરની યાત્રા પર નીકળ્યો છું અને આ ઉંમરે મારી ઉંમરે લોકો આવી યાત્રા નથી કરતા હોતા. હું આ મારા વિશે વાત નથી કરી રહ્યો અને તમે તાલીઓ ના પાડો, મારી પાસે ઘણું કામ છે તમારા માટે. So, this question should not come from Gujarat because
You have seen in the pre-independence era, Mahatma Gandhi, at an age beyond me, walking across the country and doing things and ceaselessly. And today you have a Prime Minister from your own state who is also doing, maybe not working, but similar schedules or worse schedules. So, this is the land of yoga. The yogis have walked all their lives, from Himalayas to Rameshwaram and back every year, not just because they're practicing walking, most of the time they were sitting. But when action came, they can do it because we must understand this. The energy that we carry within us, only 40% of it comes from the food that we eat. 60% comes from sunlight, air, soil that we walk upon, atmosphere around us. Life. Life is everywhere. Life is not just within us. Life is not just in an animal or a plant. Life is just everywhere. Soil is alive. The more alive we keep this soil, the more energetic every one of us will be. This has been the power of this land. I've been speaking to many scientists in the world and some soil scientists when I spoke with some of the people who are heading the agronomy thing. For some strange reason, the soil in India has more species of microorganisms than anywhere in the world, more than the Amazon forests. તો આ પ્રશ્ન તમારા ગુજરાતથી ના આવવો જોઈએ, કારણ કે ગાંધીજી મારી ઉંમર કરતાં પણ ઘણા વધારે હતા ત્યારે તેઓ ચાલ્યા હતા અને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી હતી. આજે આપણા પ્રધાનમંત્રી કદાચ એ ચાલતા નહીં હોય પણ તેમનો આખા દિવસનો શેડ્યુલ એટલો જ વ્યસ્ત હોય છે. તો આ ધરતી યોગાની ધરતી છે. યોગીઓ આ ધરતી પર ચાલ્યા છે. યોગીઓ હિમાલયથી લઈને રામેશ્વરમ સુધી એક વર્ષમાં દરેક વર્ષે આવતા ને જતા. તેઓ ચાલવા માટે નતા જતા, પણ જ્યારે કાર્ય કરવાની વાત આવે ત્યારે તેઓ પોતાને તેમાં હોમી દેતા હતા. આપણે આ સમજવું જોઈએ કે જે એનર્જી આપણી પાસે આવે છે તેમાંથી 40% આપણા ખોરાકમાંથી આવે છે તથા 60% સૂર્ય અને વાતાવરણમાંથી આવે છે. એવું ના સમજો કે જીવન એક જ જગ્યાએ છે. જીવન બધે જ છે. જીવન બધે જ છે. જ્યારે માટી જીવંત હશે ત્યારે જીવનમાં જીવંતતા હશે. જો માટી જીવંત હશે તો જ આપણામાં એક એનર્જેટિક આપણે રહીશું. તો હું થોડા સાયન્ટિસ્ટ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો જેઓ માટીનો અભ્યાસ કરે છે. માટી વૈજ્ઞાનિકો કહી રહ્યા હતા કે ભારતની માટીમાં જેટલા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓના પ્રજાતિઓ મળે છે એટલી પ્રજાતિ તો એમેઝોનના જંગલમાં પણ નથી મળતી હોતી. So, a movement like Save Soil has become necessary because that sacred soil which has been so alive, which has built this whole civilization, is now depleting to a point where 62% of India's soil is considered degraded. Please. તો જ્યારે આ મૂવમેન્ટ આપણે જે માટી બચાવવાની મૂવમેન્ટ કરી છે એ એટલા માટે જરૂરી બની ગઈ છે કે અત્યારે આપણા ભારતની માટીની 60% જમીન અત્યારે ખરાબ થઈ ચૂકેલી છે. So, I was talking to your beloved Shankar Bhai, that he's done incredible work here, I know. I was talking to him also, the most important thing, especially those of you, all the farmers in Banas have this responsibility because you have understood the value of animals. The value of animals in human life and how they've brought prosperity to your lives. You understood that. We need to go a little further. The value of the animal is not just the milk that we drink, the milk that our children drink, but the animal waste in the form of dung is the most important thing to keep the soil alive. Unfortunately, today we have created farms where there is no plant life, no leaf from the tree, no animal waste, and tractors and machines. They cannot enhance the quality of the soil. They can only destroy the soil. They're useful, we must know how to use them. But without animals and trees,
the soil can never be rich. And this is what we have been doing for last 40 to 50 years' time, which has caused immense damage to India's soil, and this is a fact across the world too. તો હું હમણાં જ તમારા વહાલા શંકરભાઈ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો. તેમણે ખૂબ જ સરસ કામો કર્યા છે. સૌથી અગત્યની વસ્તુ બનાસના ખેડૂતોએ સમજ્યા છે કે પ્રાણીઓનું મહત્વ શું છે અને તેઓએ તમારા જીવનમાં કેટલી સમૃદ્ધિ લાવી છે. પણ ફક્ત દૂધની જ વાત નથી. પ્રાણીઓના મળમૂત્ર એટલે કે જે છાણ છે તે પણ એટલું જ અગત્યનું છે. તે પ્રાણીઓનું છાણ પણ માટીને સમૃદ્ધ રાખવામાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યે આપણે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે કે કોઈ માટીમાં કોઈ પ્રાણીનું મળમૂત્ર નથી જતો કે નથી વનસ્પતિઓના પાંદડા જતા, અને ટ્રેક્ટર અને મશીનો દ્વારા આપણે માટી દિવસે ને દિવસે ખતમ થતી જાય છે. તેઓ કામના છે, પરંતુ પ્રાણીઓના મળમૂત્ર છાણ વગર તેઓની સમૃદ્ધિ ઘટતી જાય છે. અને આ આપણે છેલ્લા 60-70 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ. In this land, in this nation, we still have nearly 1 billion bovine animals or cattle. Right now, unfortunately, I see in the television debates, people are discussing that these animals are a big problem. They are on the highways, they are here, there. I want to remind you, I want the farmers who already know this in their hearts, I want to remind you, the people of Banas and also of Gujarat, that the day in another, if we continue this attitude, in another 10 to 15 years' time, once the animal population goes down, we have murdered the soil in this country. We have murdered the nation for future generations. That's what it means. I know these are strong words, but I want you to remember this. The day our animals are gone, our trees are already gone. If you want to bring them back, right now we planted a tree. I want you to watch that I planted. People may… some of these people here may believe because Sadhguru is a great yogi and he's planted this, it will grow up in 3 days' time. It is not going to grow up in 3 days' time. To call a small plant a tree, it will take 10 to 15 years' time. So tree is a long-term project. But animals are not like that. That if we continue this attitude, in another 10 to 15 years, if our animal population comes down by 50%, we are killing the nation. Just remember this. Don't forget this, just remember this. The day we lose our animals on this land, we are murdering the soil. Murder of the soil, in many ways, threatens the life of the nation. Thank you very much. તો આ ધરતી પર આજે પણ કરોડો પ્રાણીઓ છે અને આપણા માલધારીઓની પાસે પ્રાણીઓ છે. પરંતુ અત્યારે જોઈ રહ્યો છું કે ટીવી પર લોકો કહે છે કે આ પ્રાણીઓ પણ એક સમસ્યા છે. હું તમને કહેવા માંગુ છું, હું બનાસના લોકોને અને ગુજરાતના લોકોને કહેવા માંગુ છું કે જો આપણે આવી રીતે ચાલુ રાખ્યું અને જો પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટી ગઈ તો આપણે કોઈક રીતે જીવનનો પણ નાશ કરી રહ્યા છીએ. મને ખ્યાલ છે કે તમને આ લાગશે કે આ બહુ કઠોર શબ્દો છે, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે ઝાડવાઓ પહેલેથી જ ચાલ્યા ગયા છે. જો અત્યારે ઝાડવું વાવવું હોય, તમે જોશો કે એક ઝાડવું વાવવું હોય તો એને ઉગતા એક સમય લાગે છે, વર્ષો લાગે છે. એવું નથી કે મેં જે ઝાડવું વાવ્યું, હું યોગી છું, તે 3 દિવસમાં ઉગી જશે. પ્રાણીઓ એવા નથી. પ્રાણીઓની સંખ્યા જો આવનારા સમયમાં 15% જેટલી ઘટી ગઈ તો એક રીતે આપણા જીવનની જ આપણે હત્યા કરી નાખી એવું કહેવાશે. I know Gujaratis are great enterprising people. They are doing businesses around the world. Hello? Yes, sir. Gujaratis are very
enterprising people, they're doing and building businesses around the world. That's a fantastic thing, I congratulate you. But we must understand this. We are not going to eat money, we are not going to eat information technology, we are not going to eat computers and phones, we are not going to eat buildings, we eat food. And food is only possible. Food is only possible as long as soil is rich, and that is under serious threat right now. This is the time to wake up and act, and already Gujarat has signed the MOU, but without people's support, without individual people standing up, farmers standing up, government cannot do anything because government is here only to fulfill people's mandate. So I request every one of you to keep your voices up for the safety of the soil, for the well-being of the soil, for the aliveness of Mother Earth. If we don't keep our voices, let our voices rise until our throats tear. Only then this will happen. Please, let's make it happen. હું જાણું છું કે ગુજરાતીઓ ધંધામાં ખૂબ જ આગળ પડતા છે અને તેઓ આખી દુનિયામાં સફળતાપૂર્વક ધંધામાં આગળ આવતા રહ્યા છે. હું તેના માટે તેમને અભિનંદન કરું છું. પરંતુ આપણે એ પણ જાણવું જોઈએ કે આપણે પૈસા નથી ખાઈ શકવાના, આપણે આઈટીને ખાઈ નથી શકવાના કે નથી આપણે કોમ્પ્યુટરને ખાઈ શકવાના. આપણે ખાવું તો પડશે ખોરાક જ, અને એ ત્યારે જ શક્ય બનશે જ્યારે આપણી માટી સમૃદ્ધ હશે. હવે આપણો જાગવાનો સમય આવી ગયો છે. ગુજરાત સરકારે MOU સાઇન કર્યું છે, પરંતુ લોકોના સહકાર વગર અને લોકોના સપોર્ટ વગર ગવર્મેન્ટ કંઈ ન કરી શકે. તેઓ તો અહીં તમારી જે મેન્ડેટ, તમે જે મેન્ડેટ આપો છો તેને પૂરું કરવા માટે છે. તો એ બહુ અગત્યનું બની જાય છે કે તમે તમારો અવાજ ઉઠાવો. આપણી ધરતી માતાને જીવંત રાખવા માટે તમે તમારો અવાજ ઉઠાવો. ચાલો આપણે આ કરી બતાવીએ. શબ્દે શબ્દે ખૂબ સાચી વાત કરી. રૂપિયાની નોટો આપણે નથી ખાતા, નથી મોઢામાં ઠૂસતા. એના માટે ધાન જોઈએ છે, અને એ ધાન આપણી ધરતી માં આપણને આપે છે. અને જો એને જ સાચવીશું નહીં તો પછી જેટલી બી ટેકનોલોજી અને કમ્પ્યુટરથી આગળ વધ્યા છે એટલી જ તીવ્ર ઝડપે આપણે એ જ માટીમાં ભળી જઈશું. ભૂખમરાના લીધે મૃત્યુ પામશું. થેન્ક યુ સર ફોર યોર એનલાઇટિંગ address of yours, your guidance and your enthusiastic words. Indeed, it's a pleasure to hear from you how each one of us can save Mother Earth, can save Mother Planet. સદગુરુ એક એ વાત કરે છે કે એમણે કોઈમ્બતુરની બાજુમાં તેમના રાજ્યની અંદર આ રીતે જમીન બચાવવા માટેનું એક મોટું કામ કર્યું છે, સેવ સોઇલમાં. એમાં એક પ્લાન્ટેશન વાવવાના ઝાડ વાવ્યા છે, અને ઝાડ વાવીને જમીનને વર્ષો પહેલા હતી એવી ફરી જમીન કરી છે. અને બિન પિયત પણ ત્યાં ખેતી થઈ શકે, ઓછામાં ઓછા પાણીથી પણ એને બચાવી શકાય આવી જમીન ત્યાં બનાવી છે. તો અહીંના ખેડૂતોની એક ટીમ એ ત્યાં આવે એના માટે નિમંત્રણ પણ આપણને આપ્યું છે કે તમારી ટીમ અહીંથી આવીને પ્રત્યક્ષ જોવે. તો આપણા ખેડૂતોને જેને ત્યાં જવા માટેની વ્યવસ્થા હોય તો બનાસ ડેરીના માધ્યમથી આપણે કરીશું. અને ત્યાં પ્રત્યક્ષ એમણે પ્રયોગ કર્યો છે. તો એક વાત એમણે આ કરી છે. બીજું, રાજ્ય સરકાર દ્વારા MOU કર્યું છે અત્યારે માટી બચાવવાનું આપણા ગુજરાત સરકાર સાથે. તો આપણે બાકી જે લોકો જે કરે તે, પરંતુ બનાસ તો આપણે આની અંદર આપણે લાગી અને આ કામને આપણે આગળ વધારીશું. તો જેમને ત્યાં જવાનું થાય એ પોતે નામ નોંધાઈને આગળ પેલું કરી શકે. આમ બધું સમજી શકાણું કે પછી ઉપરથી એવું તો નથી ને? હા, બસ. તો એમણે બે બાબતો, એક જમીન બચાવવાનો પાણીનો ઉકેલ શું હોય તો એ પણ એમણે વાત કરી છે, અને બીજી આપણી ટીમને ત્યાં આગળ જવાનું. તો ઝાડની પણ ખેતી થઈ શકે અને તો જ આપણી જમીન ફરી પાછી જીવતી થશે. એ વાત સદગુરુનું કહેવાનું થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ચેરમેન શ્રી. રેતાળ પ્રદેશ ત્યાં આપણે જવાનું થશે તો જશું આમાંથી. બરાબર છે. એક મીઠો આવકાર છે ઈશા ફાઉન્ડેશન તરફથી, અને આપણે આપણી ધરતીને લીલીછમ કરવા માટે ત્યાં અવશ્ય જઈશું. એ પોકારને આવકાર સમજી અને પાછા આવી અને આપણી રેતાળ જમીનને હરિયાળી કરી અને ફરી એકવાર
ત્યારે સદગુરુને આપણે આમંત્રિત કરીશું. इस सृष्टि की रक्षा हेतु हम सबको नए सिरे से जागरूक करने के लिए सदगुरु श्री आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. હવે હું આપણી બનાસ ડેરીના એમડી શ્રી સંગ્રામસિંહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરે. This is an historical moment. આ એક ઐતિહાસિક પળ છે. આવનારી પેઢી માટે જો આપણે આ ધરતી માતાને બચાવીને એમને જીવવા લાયક મૂકવા માંગતા હોય તો આપણે સદગુરુના આ મિશનમાં સૌએ સાથ આપવો પડશે. મારી સાથે હું આપને એ પ્રતિજ્ઞા કરવા માટે લલકાર આપું છું કે આપ સૌ સદગુરુના આ મિશનમાં સાથે જોડાઓ અને આ બનાસકાંઠાની ધરતીને જીવતી રાખવા માટે, આવનારી પેઢી માટે જીવતી રાખવા માટે આપણે કટિબદ્ધ થઈએ અને બનાસ ડેરી અને ઈશા ફાઉન્ડેશનને બંને સાથે મળીને આ ધરતીને પાણીદાર, માટીવાળી, કાર્બનવાળી બનાવીએ. સૌ હાથ ઊંચા કરીને મારા વાતને વધાવે, બંને હાથ ઊંચા કરીને અમારી વાતને સદગુરુને અહેસાસ કરાવે કે આપણે એમની સાથે છીએ, આપણે એમના માટીના અભિયાનમાં એમની સાથે છીએ. મને આ વાત કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે સદગુરુ અમે પ્રોમિસ કરીએ છીએ. Sadhguru, we are promising the people of Banaskantha and the managing committee of Banaskantha and my beloved chairman, Shri Shankarbai Chaudhary, we all promise you that we take forward your mission of save the soil and we will rejuvenate the soil. हम हमारी मिट्टी को, हमारी माँ को जिंदा करेंगे, हमारे बनास को जिंदा करेंगे. बनास जो जिंदा थी, हमारे जीवन का आधार थी, उसी को हम जिंदा करेंगे. और इसी को लेके आज जो कार्यक्रम किया गया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं. सदगुरु, सबसे पहले आपका नतमस्तक होके पाए लागू करता हूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं कि आपने हमारी और चेयरमैन साहब की बात को मान के हमारी धरती पे पधारे. आपके आने से हमारी धरती पवित्र हुई है और हमारी धरती में आपके पावन चरणों से हमारी धरती माँ को एक जागृति, एक नया जोश मिला है. हम इस जोश को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम आपके साथ हैं. मैं खास धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे नियामक मंडल का, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है. ईशा फाउंडेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे ज्यादा मेरे साथी बनास फैमिली मेंबर्स का, बनास के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने इस बात में रात दिन इकट्ठे होके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए काम किया है. इनके लिए मैं इनका अनुग्रहित हूं. सबका, एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे सारे बोर्ड डायरेक्टर्स का, ईशा फाउंडेशन का, वॉलंटियर्स का, मीडिया का और सभी यहाँ पर पधारे हुए मेरे बनास के परिवार के किसान भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. आप सबको नतमस्तक संग्राम चौधरी. थैंक यू, धन्यवाद. One more time, we thank from the bottom of our heart Sadhguru for your august presence over here, for blessing the soil of Banas, blessing the son of Banas, the farmers and the entire population. Thank you, sir, for gracing this wonderful event. It was indeed our pleasure to have you over here. We also thank our Home Minister of State, Shri Harsh Bhai Sanghvi, who had to leave because of his busy schedule, and the Board of Directors. And thank you, media, for covering this event very lively. Also, the august audience, who had been very patient and lovely. Thank you so much once again. This is Dhwani signing off. Goodbye. પાણી પીવડાવજો.
સૌને સૂચના કે સદગુરુના કોન્વોયને શાંતિથી અહીંયાથી નીકળવા દેવા. પૂરતી વ્યવસ્થા પોલીસે કરેલી છે જેથી કરીને દરેક સિક્યોરિટી રીઝન્સ પણ ધ્યાનમાં લેવાઈ જાય. Let's do. Stop. Okay. Namaskaram and my congratulations to the Gujarati government of Gujarat, and also the people of Gujarat, and above all, the people of Banas, for first thing is to signing the first state in the country to sign the MOU for safe soil and the intent, and here the expression in Banas, because this is the land of prosperous farmers. This is very important in the country, that a farmer should earn as much as a doctor, engineer, lawyer, or whatever else that drives people to cities. Unless we do this, there is no next generation of farmers. We have to make sure in this country that farmers will earn as much as any other profession. If we don't do that, there is no next generation of farmers. That means there is no food security for the nation. That means there's serious threat for the nation. So this is something that Banas is demonstrating, that farmers can earn and live a respectful life, a dignified life, and a prosperous life. This must happen, this demonstration must happen, not only through dairy industry, but through agriculture. This needs to happen, and without enhancing the richness of the soil, there is no such possibility. There is no such possibility of farming being a prosperous profession unless we enrich the soil. Without mother soil being rich and fertile, there is no way that farming can be a prosperous process. Without farming being a prosperous thing, I'm repeating this again because it doesn't seem to get across to people. Without making farming prosperous, you think these young people want to get into farming, they all want to go to city, or maybe they want to go to America. Why? Because farming is a back-breaking work, but people are willing to do it if it doesn't break their hearts. Right now it is also heartbreaking. We must stop this. People are willing to do hard work, but they must be able to fulfill. Their work should find fulfillment. With soil being like desert, when 62% of the country's land is 0.5% or less organic content, farming will always be heartbreaking. We have to change this. If we make the needed policies in the country and the people support the governments to make this happen, within 3 to 6 years' time, we can turn this around and make Bharat the food basket of the world, not just this country. Because we have a latitudinal range to grow just about anything. From Kanyakumari to Himalayas, we can grow just about anything that the world needs, because we have such a latitudinal spread. We must make use of this. To make use of this, the soil has to be rich. Let's make it happen. Thank you very much. સમયે તો અત્યારના સમયે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દિવસે ને દિવસે ખેડૂતો સિટી તરફ જઈ રહ્યા છે. સૌને નમ્ર નિવેદન કે તેઓ પોતાની જગ્યા મોકળી કરે જેથી કરીને સદગુરુ શ્રી અહીંયાથી આરામદાયક. દિવસે ને દિવસે ખેતી અઘરી થતી જાય છે કારણ કે આપણી જમીન. We'll back up.
પ્રેમથી પણ ખૂબ શિસ્તતાથી આપણે આપણા મોંઘેરા મહેમાનને આવજો કહીએ. ફરીથી આ બનાસ ભૂમિ પર આવવા માટેનું નિમંત્રણ પાઠવીએ, પણ સિક્યોરિટી રીઝન્સને અનુલક્ષી આપણે મોકળાશથી તેઓને અહીંયાથી વિદાય આપીએ. કોઈ ભીડ ભાડ ધક્કાધુક્કી કર્યા વગર ખૂબ શાંતિથી આપણે સદગુરુને અહીંયાથી વિદાય આપીએ, જેથી કરીને આપણી બનાસ ભૂમિ પર તેઓ ફરી અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા માટે આપણા આમંત્રણને ફરીવાર એકવાર માન આપે. And you must stay away, huh? It's very important, it's not safe. પ્લીઝ જગ્યા રાખજો. તેના કોન્વોયને ખૂબ સ્મૂથલી અહીંયાથી જવા દેજો. આપણે પ્રેમથી તેમને આવજો કહીએ, જેથી કરીને ફરી આ ધરા પર તેઓ ઉત્સાહપૂર્ણ પધારે. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. આવજો અને ફરી પધારવા અમારું હર્ષભેર નિમંત્રણ છે આપને. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.